Hello everyone, welcome back. Nikki day 3 successfully. Very good achievement for me also because continuously I'm learning something. This is my third day of learning Terraform. The time is around midnight now. So let's go and try something new in Terraform now. Yesterday நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா how do you create an EC2 instance-னு பார்த்தோம். How to do a Terraform scripting, just a basic, okay, just for the understanding, just for the beginners, எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா how do you create a GitHub repo அப்படின்னு பார்ப்போம். How do you create a GitHub repo automatically using a Terraform script? That is a plan. So first of all நான் என்ன பண்ணுவேன்னா as usual just for the grip so ஒரு terminal login பண்ணிவிட்டு okay, Terraform is installed. If you want to know what is a version of the Terraform, obviously you know Terraform --- version adikalam. So we are in Terraform version 1.5.6. Cool. So the next one is let's go to my Visual Studio code. Okay, so here we go, Visual Studio. So in the Visual Studio la pathina, so yesterday we were working on a couple of things, right? Now in the Git repo creation I created a file here, but let me delete this one so that I'll start from the scratch. Perfect. Cool. Or else maybe in the program நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, my plan is let me delete this one because I want to see how it is behaving. Okay, I want to delete this first EC2 instance and I don't want this one also. Delete, move to trash, and this one also I don't want. Okay, so I want AWS keys is there, and this is a log file. Let's try deleting that as well. Okay, அதுவும் delete ஆயிடுச்சு. இங்கே ஒரு hidden folder இருக்கு, இது வந்து delete பண்ண முடியுமா? Yes, we can try. Move to trash. Okay, fine. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம நேற்று எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஸோ இந்த ஒரு ஃபைல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா லெட்ஸ் கோ டு தி Safari and then registry.terraform.io. okay, so இதில் வந்து if I type browse providers, so providers வந்து மற்ற சாஃப்ட்வேரோட I mean எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கே இருக்கும். So what we are looking for is we are looking for something called GitHub, right? So GitHub எப்படி சர்ச் பண்ணுவோம். So GitHubல பார்த்தீங்கன்னா are we getting anything here? No. Okay, let me Google it. Okay, so GitHub integration Terraform, something like that. Okay, the first link கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த GitHub வந்து இன்டெக்ரேஷன்ஸ் உள்ளார வருது. ஸோ ப்ரொவைடர்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு பட் ஐ டோன்ட் see any integration here. Let's see, integration ஏதாவது கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷன் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே ட்ரை பண்ணுவோம், இன்டெக்ரேஷன்ஸ்னு ட்ரை பண்ணுவோம். யா, ஸோ இன்டெக்ரேஷன்ஸில் GitHub இருக்குது. ஸோ இதை பாருங்கள், அது பார்ட்னர்னு வருது. இட்ஸ் நாட் அஃபிஷியல், இட்ஸ் அ பார்ட்னர் ஒன். ஓகே, ஸோ ஆஸ் ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் ஏர்லியர் 3 டியர் இருக்குது, அஃபிஷியல், பார்ட்னர், கம்யூனிட்டி. ஸோ நம்ம வந்து இன்டெக்ரேஷன்ஸ் GitHub போகிறோம். GitHub வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் டவுன்லோடு இந்த வீக் மட்டும் 1.1 மில்லியன், இந்த மந்த் வந்து 4.3 மில்லியன், இந்த இயர் வந்து 21.3 மில்லியன். வாவ், which is good. Okay,
overview same thing. இங்கே யூஸ் ப்ரொவைடர் பார்த்தீங்கன்னா how to use this provider, இந்த ப்ரொவைடர் இந்த GitHub ப்ரொவைடர் வந்து எப்படி நம்ம Terraform கோடில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோடு தான் இது. யூஷுவல் தான், எல்லா ப்ரொவைடரில் நம்ம பார்த்த மாதிரி தான். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தி விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட். இது நம்ம இங்கே என்டர் பண்ணிடுறோம். ஸோ Terraform required providers GitHub is equal to source, இது வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் 5.3.34.0. இங்கே வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் பார்க்கணும். இங்கே கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ப்ரொவைடர் இருக்குது. இங்கே வந்து we will see what we are going to use. Okay, perfect. Now okay, cool. இப்போது நம்ம let's go back here. Okay, இது போகிறதுக்கு முன்னாடி what I'm trying to do here is let me clear the screen. இப்போ Terraform init அடிக்கணும் because we are making some changes. Terraform has successfully initialized வருது, but I don't think it's so fast. Let me try again. Okay, see, நான் வந்து இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணலை. அதனால் when I tried hitting Terraform init in the first, it was giving me a result just like this. So ஒரு டவுட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம புதுசாக GitHub நம்ம பண்ணுறோம், then it should take some time, right? So அதனால் அதை சேவ் பண்ணிவிட்டு then you are getting something here. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா then it says Terraform has been successfully installed. அப்படியே மேலே போனீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் Terraform init அடிக்கிறீங்க, ப்ரொவைடர் ப்ளகின்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுது. இன்டகிரேஷன்ஸ் GitHub சோர்ஸில் போயிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்குது. இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி வச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிடன் ஃபோல்டர் Terraform க்ரியேட் ஆகிடுது. Terraform உள்ளார சப் ஃபோல்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைடர்ஸ், registry Terraform, இன்டகிரேஷன்ஸ் GitHub எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருது. ஓகே, கூல். அதேமாதிரி இந்த log.html பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் த GitHub அந்த ப்ரொவைடரோட வேர்ஷன் சேவ் ஆகிருக்கு. பர்ஃபெக்ட். ஸோ இது முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா let me clear the screen again. இப்போது நமக்கு let's go to the GitHub. Okay, so if I go to the github.com, so as everyone knows, how do you create a repo in a GitHub manually? You just click on create repo, you will choose public or private and adds a couple of things and then close it off. அதாவது for example, you click on new. I mean, before that, make sure that you have an account in GitHub. If you don't have, you have to sign up. Okay, so இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா so I'm the owner. So repo name, for example, manual for tutorial அப்படின்னு சும்மா டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ repository name இதை பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு I mean just creating the repo, that's it. Okay, so sorry for the spelling, MANUL அடிச்சிட்டேன். கூல். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து மேனுவலாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் வி ஆர் ட்ராயிங் டு டூ ஹியர் இஸ் ஹவு கேன் யூ ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ரியேட் அ ரெப்போ. ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து Terraform இருக்குது. இந்த Terraform should communicate to the GitHub. In order to do that, obviously you need some authentication. Just like in AWSல நம்ம பார்க்கும்போது நேற்று EC2 Terraform வந்து உங்களுக்கு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணோன்னா you need to have the AWS key. அதாவது இந்த கீஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஆக்சஸ் கீ, சீக்ரெட் ஆக்சஸ் கீ வந்து நம்ம ப்ரொவைடர் கீழே கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருந்தோம் EC2வில் நேற்று வீடியோவில். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுற போகிறோன்னா கிட்டுக்கான ஆத்தென்டிகேஷன். ஸோ கிட்டுக்கான ஆத்தென்டிகேஷன் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் GitHub நீங்கள் லாகின் பண்ணோடனே உங்கள் ப்ரொஃபைல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூ ஷுட் ஹேவ் சம்திங் கால் டெவலப்பர் செட்டிங்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் கிளிக் பண்ணோடனே தென் வந்து பர்சனல் ஆக்சஸ் டோக்கன்ஸில் யூ கேன் சூஸ் எனி டோக்கன்ஸ். ஸோ ஐம் கோ வித் டோக்கன்ஸ் கிளாசிக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய டோக்கன்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் டு கிளிக் ஆன் ஜென்ரேட் நியூ டோக்கன் அண்ட் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் எனி ஆப்ஷன் இஸ் ஃபைன். Okay, so you have to give the password for that. Okay, so just give the password and it is gone. Now what I'm going to do is Terraform, something like that,
I mean later I will delete it. Terraform third day, so if you don't want any expiration or something, you can do it. And then here, what are the scopes you want to add for this token? Okay, so நான் என்ன பண்ண போறேன்னா repo choose பண்ணிடுறேன். Okay, so they can see the commit status, deployment status அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி I want to see the user. Okay, write discussion, delete repo, I choose it. Then okay, I mean it all based on your requirement. If you want some options to be enabled, you can go and check, read it out and enable it. Okay va. So just for this just for this demo, I think that is fine. Read and write, read, manage, delete packages, upload. Okay, perfect. So இது போதும். இப்போதைக்கு ஒரு டோக்கன் ஜென்ரேட் பண்ணிடுறீங்க. ஜென்ரேட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு இந்த ஒரு hexadecimal numbers வரும். Okay, so just copy that. So what I'm going to do is I'm going to go to the Visual Studio Code here. I'm going to create a file for GitHub access. Okay, GitHub token அப்படின்னு அடிச்சிடுறேன். So இந்த GitHub tokenல I'm just going to save it. Okay, so save பண்ணிட்டோம். Again coming back to the repo creation. இங்கே வந்து நம்ம அந்த டோக்கனை மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறதுன்னா ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா you will get something here. திருப்பியும் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரியில் போயிட்டு டாக்குமெண்டேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ you will see somewhere something authentication. ஓகே, இந்த ஆத்தென்டிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் token is equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதே மாதிரி இங்கே ஓகே, so token why it's not coming, is it token? Yeah, token is equal to தான் இருக்கு. Okay, token is equal to நம்ம வந்து ஆல்ரெடி காப்பி பண்ண டோக்கன் இருக்குல்ல, இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு காப்பி come here, then double quotesல control V. ஸோ டோக்கன் வந்து காப்பி பண்ணிட்டோம், which is good. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ரெப்போ வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா you should have something create நடிப்போம். இங்கே வருதா இல்லை, ரெப்போ. ஓகே, GitHub ரெப்பாஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். GitHub ரெப்பாஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா ஓகே இங்கே பாருங்கள். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் யூசேஜ் ரிசோர்ஸ் GitHub ரெப்பாஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நேம். எக்ஸாம்பிளுங்கிறது லோக்கல் நேம். நீங்கள் இது வந்து நம்ம என்ன வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நேற்று என்ன பண்ணோம்னா GitHub AWS EC2 பண்ணோம்ல, ஸோ அது ஒரு கம்பேரிசன் போட்டுடலாம். registry.terraform.io, browse providers, AWS டாக்குமெண்டேஷன் போனீங்கன்னா இதில் EC2 அடிங்க. ஸோ EC2 இன்ஸ்டன்ஸில் AWS இன்ஸ்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசோர்ஸ்னு இருக்கா. ஸோ இந்த ரிசோர்ஸ் எடுங்க, அதே மாதிரி இந்த ரிசோர்ஸ் எடுங்க. ஜஸ்ட் கம்பேர் இட். ஸோ இஃப் யூ காப்பி திஸ், ஸோ இது வந்து EC2 இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி if you go there and then if you copy this one, control C, and this is for the GitHub. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ EC2ன்னு போட்டிங்கன்னா you have to use this keyword. If you want to use GitHub repo, you have to use this keyword. Don't add any extra cases, it will not work. அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா it is you can change it. Okay, you can give any name like that. Okay, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேம், டிஸ்கிரிப்ஷன், விசிபிலிட்டி, பப்ளிக், இதெல்லாம் டெம்ப்ளேட், ஓனர், ரெபாசிட்டரி, blah 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 blah. இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், what I'm going to do is I'm going to delete this. இங்கே வந்து I'm going to type Samir Terraform TF repoன்னு சும்மா அடிக்கிறேன். நேம் வந்து ஓகே, ஸோ
Sameer tf repo அப்படின்னு சொல்லிட்டு my awesome tf code base சும்மா ஓகே visibility publicனு போட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு come back to your Visual Studio Code. இதில் வந்துட்டு what we will do is we will add the resource here. ஸோ இப்போ ரிசோர்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ Terraform providers இருக்குது. ஸோ if you see this Terraform providers token மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ஆத்தென்டிகேஷனுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நம்ம ஆக்ஷனும் கொடுத்துட்டோம். ரிசோர்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுப்பா. It is a repo creation with this name and the description and the visibility is public. ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகே இப்போ இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கணும். வித்தவுட் சேவ் இட் will not detect anything. ஓகே ஸோ Terraform வேலிடேட்னு அடிங்க. நம்ம நேற்று ஒரு கமெண்ட் பார்த்தோம். ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் ஏதாவது சின்டாக்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் இன்வேலிட்னு வரும். இப்போதைக்கு சக்ஸஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் வேலிட்னு வந்திருக்கு, விச் இஸ் அ குட் சைன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா Terraform பிளான் அடிங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் ஓகே Terraform பிளான் பார்த்தீங்கன்னா இவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். Terraform பிளான் வந்து where is it? Okay, see here we go. Terraform plan அடிச்சிட்டோம். Terraform uses selected providers to generate the following execution blah blah. It's going to create it. Terraform will perform the following actions. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறான், GitHub repositoryங்கிற அதுதான் உங்களோட ரிசோர்ஸ் நேம். Sameer TF repoங்கிறது நான் கொடுத்தது will be created. ஓகே ஸோ அதுக்கான நிறையா ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கும். மற்றதெல்லாம் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலைன்னா it will not take it. ஓகே அப்படியே கீழே வாங்க. It's going to add plan one resource is going to add. okay so you didn't, that's it. now நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், Terraform பிளானுக்கு அப்புறம் if you feel everything is good then you can go for Terraform apply. ஸோ Terraform apply பண்ணும்போது அது உடனே ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும், do you want to perform these actions. so just hit yes. So when you hit yes, it's doing something here, it's creating. Okay so let's see what happens. Perfect. இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா one addedனு வருது, creating, still creating, creation complete after 12 seconds. okay let's go back to GitHub. so if you go back to GitHub here, இதில் வந்து if you go back to your home, so நம்ம என்ன நேமில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ the name which we have created is Sameer TF repoன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து இருக்கான்னு wow see you have this. so we were able to create it automatically using the Terraform. so easy to instance GitHub repo, basic ஒரு ப்ரொவைடர், ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன், அப்புறம் என்ன ரிசோர்ஸ், இது மூணும் தான். ஃபர்தராக நிறைய என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே that's a long things but for starting I think I've done something good. I have learned a good thing. so I think that's all for today. okay let's try because just for a homework நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு easy to instance திருப்பியும் பண்ணுறேன். ஓகே நேற்று பண்ணதே பண்ண போகிறேன். easy to instance create.tf நடிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எந்த ஃபைலும் இல்லை. ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் பிஃபோர் தேட் நான் என்னோடய அமேசான் வெப்சைட் போயிடுறேன். அதில் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்சஸ் ரன்னிங்கில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். பிகாஸ் ஆஃப்டர் yesterday's learning I was not able to concentrate. DevOpsMeer@outlook.com. okay not now. so we go to EC2 instance. so there is one instance running. I think yesterday's instance maybe web server Sameer which we did it. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்,
சரி இந்த சர்வர் இருக்கட்டும், ஃபைனலாக நம்ம டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், let's go to registry and I'm looking for AWS providers and then AWS. In the AWS, go to documentation. In the documentation if you see, we have this one, right, provider AWS something. Then I என்ன பண்ணுறேன், ஓகே காப்பி பண்ணிடுறேன். எனக்கு இது மட்டும் போதும் எனக்கு இப்போதைக்கு. ஸோ Control C. I mean I'm doing the same exercise again. Okay, just I should get the confidence. வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. எனக்கு வந்து US East 1 இருக்கட்டும். ஓகே ஃபைன், US East 1 இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். இப்போதைக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணலை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டோக்கன் வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஆட் பண்ணோம், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் தட், access key, right? Access key வந்து எங்கேருந்து எடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து you have to go to here, then go and copy this access key. Okay, double quotes and then access key. அதே மாதிரி secret access key. So இதுலேயும் you have to go to AWS keys and then get this. Control C, Control V. Okay, perfect. ஸோ ப்ரொவைடர் முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரிசோர்ஸ். ஸோ ரிசோர்ஸ் எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணுவீங்க, இஃப் யூ கோ இந்த சர்ச்சில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா EC2ன்னு அடிங்க. EC2வில் வந்து நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா யூ ஹேவ் சம்திங் கால்டு AWS_instance. நம்ம நேற்றே பார்த்துட்டோம் இதை, பட் ஜஸ்ட் ஃபார் மை கான்ஃபிடென்ட் ஐம் டூயிங் திஸ் அகேன். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் டேக்ஸ், இதை நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணிடலாம். காப்பி பண்ணிவிட்டு கம் ஹியர், you put this here. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து வெப் ஜுல்ஃபின்னு சும்மா அடிக்கிறேன். இது AMI வந்து data.aws ubuntu AMI ID. நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா which AMI ID நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மேபி I'll use the same AMI ID. Copy this. Okay, maybe this is an island region. AMI வந்து நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணது US East 1. ஸோ US East 1ல் இருக்கிற AMI ID தான் நீங்கள் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா இட் will give an error. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னா, what you have to do is launch instance இங்கே சும்மா கொடுங்க. இங்கே உங்களுக்கு AMI IDs எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த AMI ஐடியை நான் காப்பி பண்ணிடுறேன். Amazon Linux 2023 AMI ID which is in US East 1 North Virginia. ஓகே, இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் வந்துட்டு இதை அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ delete, Control V, done. t3.micro tags வந்து hello world or something. Maybe I'll just type the same thing, web zulfi. Yeah, cool. So save பண்ணுங்க. இப்போ let's see how it is behaving. Okay, cool. இதை பிஹேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்துக்கோங்க, டெராஃபார்ம் டைரக்டரி உள்ளார, ப்ரொவைடர்ஸ் உள்ளார, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உள்ளார, இன்டெக்ரேஷன்ஸ் உள்ளார ஒரே ஒரு GitHub மட்டும்தான் இருக்குது. டெராஃபார்ம் லாக் HCL பார்த்திங்கன்னா இது வந்து GitHub-ஓடது மட்டும்தான். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டெக்ரேஷன்ஸ் GitHub-ஓட வெர்ஷன் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெராஃபார்ம் TF ஸ்டேட் ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா, டெராஃபார்மோட ஸ்டேட் ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு GitHub ரெப்போன டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம இருக்குது. ஓகே, கூல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பார்த்துட்டோம், எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். access key, secret access key போட்டோம், AMI ID போட்டோம், instance type போட்டோம், tags போட்டோம். So let's do this. What we are going to do is Terraform init அடிக்கணும் first, because we have done some changes. Okay, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Terraform init அடிச்சு some error வருது. என்ன error வருது? Okay, இங்கே பாருங்கள், initialize a backend, duplicate required providers configuration, GitHub repo line 2 in Terraform, a module may have only required providers configured. The required providers were previously configured. Okay, EC2 instance create.tf. Wow. So it shows GitHub repo creationலேயே நம்ம required providers போட்டிருக்கோம், EC2 instanceலேயே நம்ம required providers போட்டிருக்கோம். Maybe that is an issue. Okay, say for example நான் இங்கே இதை நான் delete பண்ணிடுறேன். ஓகே, இங்கே EC2வில் வந்து நான் required providers போடல, ஜஸ்ட் ப்ரொவைடர் AWS மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு ஓகே இதை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து Terraform init அடிங்க.
ஓகே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னா what I'm thinking is AWS பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ பார்ட்னர், இட்ஸ் an official one. So for any official one you do not need a required provider block. So you just need only the provider block, that's it. Okay, ஸோ அதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். கூல். ஸோ Terraform is successfully initialized வருது. இப்போது நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் .terraform ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் HashiCorp, அதுக்கு கீழே AWS எல்லாமே வந்துடுது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி Terraform TF ஸ்டேட்டில் வந்து இப்போதைக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை, நம்ம GitHub மட்டும்தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. கூல். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், Terraform plan. So if you hit on Terraform plan, so it's doing something. Okay, இந்த Terraform planல என்ன பண்ணுதுன்னா it's trying to add the instance. Okay, Terraform TF state பார்த்தீங்கன்னா சேம் இப்போதைக்கு அங்கே தான் இருக்குது. ஓகே கூல். ஸோ Terraform அப்ளை கொடுக்குறோம். Terraform அப்ளை கொடுத்தா your instance will be created. Wow, I remember the things. Good. Now we got some ideas, guys. I hope you guys are also getting the ideas, which is good. Okay, it is creating. இப்போ நீங்கள் அப்படியே கன்சோலில் போங்க. கன்சோலில் போயிட்டு if you go to US East, yes, if you click on instances, just refresh it. See, WebZilfiங்கிறத create ஆகுது T3 microல. Okay, cool. Now ஓகே, இது ஆடட்னு வருது. இப்போ நீங்கள் இந்த Terraform estate ஃபைல் பாருங்கள், என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம, ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவுக்கு. ஸோ Terraform estate ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா Terraform estate manage AWS instance EC2 ஓடது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ரிசோர்ஸஸ்க்கு கீழே யூ ஆர் கெட்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, CPU என்ன, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன EMI ஐடி பாருங்கள், எந்த ஐடி, இன்ஸ்டன்ஸோட ஐடி என்ன, இட்ஸ் ரன்னிங், என்ன மைக்ரோ இன்ஸ்டன்சஸ், மற்ற டீட்டெயில்ஸ், ப்ரைவேட் ஐபி என்ன, பப்ளிக் ஐபி என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட பப்ளிக் ஐபி என்னன்னு பாருங்கள் பப்ளிக் ஐபி 44.206.234 இருக்கா. இதே மாதிரி இங்கே போனீங்கன்னா சேம் 44.206 எல்லாமே. ஸோ க்ரியேட் பண்ணது அது ஸ்டேட்டில் வச்சுருக்கு கரண்ட்டாக. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். அதே மாதிரி கீழே வாங்க இன்னொரு ரிசோர்ஸ் இருக்கும் நமக்கு, ஏன்னா நமக்கு 2 ரிசோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ரைட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இன்னொரு ரிசோர்ஸு GitHub repository, some ETF repository, 2 resources வந்து கரண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஓகே, பர்ஃபெக்ட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், what we are going to do is let's do Terraform destroy பண்ணி பார்ப்போம், என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். destroy அடித்தா என்ன வருது. ஓகே, Terraform destroyன்னு அடித்தா do you want to, no I'm sorry, not this one. Okay, something has happened. என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Terraform destroy கொடுத்தா எல்லாம் மைனஸில் வந்து நிற்கிது. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோடய கமாண்டு. இந்த கமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா refreshing state. ஓகே, இது 2 ரிசோர்ஸ் அது எடுத்துக்குது. Terraform uses selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols. Hyphen means destroy. So Terraform will perform the following action in the instance வந்து will be destroyed அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஓகே, அதே மாதிரி repo will be destroyed. ஓகே, so 2 to destroy, so 2 resource destroyன்னு வருது. ஓகே, so do you really want to destroy? Yes, just hit yes. Let's see what is going to do. ஓகே, நீங்கள் இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணோன்னே மேலே இருக்கிற ஃபைல்ஸு பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு. லெட்ஸ் see what it's going to do. Interesting, right? this கோட்லேயே நம்ம எல்லா இன்ஃப்ராவையும் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். I think this is a beautiful breakthrough for infrastructure as a code. Still destroying. I think this one destruction is completed, the GitHub repo. This one still it is destroying. Okay, now it says destroyed.
இதிலே நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, கண்டென்ட்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு லைவாக. பிகாஸ் நம்ம ஏர்லியராக பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து we had resources, 2 resources, IDs, everything. பட் இப்போ டெஸ்ட்ராய் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே போயிட்டு பேக் டு த ஸ்கொயர் ஒன். ஓகே, ஸோ that's all for, okay, as usual நம்ம instances என்னாச்சுன்னு பார்ப்போம். refresh it, okay, it is terminated. okay, ஸோ இதை நான் வந்து அப்படியே நான் இங்கே போயிட்டு ஓகே GitHub repo போங்க. GitHub repoவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சமீர் TF repo வரக்கூடாது, Samir TF repo. Let's try to search again. I'm going back to my name and then come to repositories and then just type, see, you don't have that here. okay, so எதுவுமே இல்லை Samir TF repoங்கிறது, it's not there. okay, perfect guys. So we had an amazing session today. So நாளைக்கு நம்ம ஃபர்தராக நான் என்ன படிக்க போகிறேன்னு நம்ம பார்ப்போம். In the meantime, just go through all the registry things. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள், just to get the confidence. yeah, so thank you, have a good night guys, see you tomorrow.